Hello, my dear students of graduate. আবার আমি আজকে রিডাকশন ফর্মুলা বিটা-গামা ফাংশন এর ক্লাস আমি শুরু করব, ভিডিও শ্যুট। তোমরা এটা ফলো করবে এবং ক্লাস শুরু করার আগেই একটা কথা প্রায় যেটা বলে থাকি আমি পুনরাবৃত্তি করছি, তোমরা এটাকে শেয়ার করে দেবে, লাইক করবে এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং নিয়মিত আমার ভিডিও ক্লাসগুলো আমি দীর্ঘদিন ধরেই ছাড়তে থাকবো, যাতে তোমরা সামনের দিনগুলোয় তোমাদের মতো ছাত্রছাত্রীদের বহু সুবিধে হয়। সেরকমভাবেই আমি একেবারে পুরো B.Sc অনার্স B.Tech-এর সমস্ত ক্লাসগুলোই আমি সমস্ত চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমি সেগুলোকে ছাড়তে থাকবো। শুরু করছি বন্ধুরা। b/a x minus a n into b minus x n dx সমান prove that b minus a m plus n plus 1 factorial m factorial n m plus n plus 1 factorial। দেখো x minus a whole to the power m আর b minus x whole to the power n এটা আছে। আমরা এটা সহজে করার জন্য আমরা সাইন কসের এতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করব। অর্থাৎ এখানে আমরা ধরবো লেট x ইকুয়াল টু a সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস b কস স্কোয়ার থিটা, এটা ধরবো। এটা ধরে বসিয়ে দিয়ে খুব সহজেই আমরা সাইন থিটা কস থিটায় যদি 0 to π/2 সাইন টু দি পাওয়ার p থিটা ইন্টু কস টু দি পাওয়ার q থিটা ডি থিটা এই আকারে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে বিটা গামা ফাংশনে সহজে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা এটা ধরলাম। তাহলে dx ইকুয়াল টু 2a সাইন থিটা কস থিটা মাইনাস 2b সাইন থিটা কস থিটা ডি থিটা, তার মানে a মাইনাস b সাইন 2 থিটা ডি থিটা। তাহলে আমরা ভ্যালুটা পুট করে দিই। যখন when x ইকুয়াল টু b, b বসিয়ে দিলে আসবে কি b সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু a সাইন স্কোয়ার থিটা, অতএব সাইন স্কোয়ার থিটা b মাইনাস a ইকুয়াল টু 0, অতএব থিটা ইকুয়াল টু 0। থিটা এন পায়ে হয়, এন পায়ে এটা সত্য, যেহেতু b মাইনাস a নট ইকুয়াল টু 0, থিটার এন পায়ে সত্য। আমরা এখানে থিটা 0 এন এর মান 0 ধরে থিটার মান 0 ধরে নিচ্ছি, তার মানে এটা আসবে 0 আর a বসালে এটা আসবে π/2। আর এখানে যদি আমরা ভ্যালু বসাই x এর মান a সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস b কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস a হোল টু দি পাওয়ার m ইন্টু b মাইনাস a সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস b কস স্কোয়ার থিটা হোল টু দি পাওয়ার n, আর dx মানে হচ্ছে a মাইনাস b 2 সাইন থিটা কস থিটা, 2 সাইন থিটা কস থিটা ডি থিটা। এবারে আমরা
বি কস স্কয়ার থিটা, এই দুটো থেকে আমরা মাইনাসে কমন নিচ্ছি, তার মানে এখান থেকে আসবে 0 π/2 বি মাইনাস এ কস স্কয়ার থিটা কমন নিলে মাইনাসে 1 মাইনাস আর কস স্কয়ার থিটা মানে বি মাইনাস এ কস স্কয়ার থিটা হোল টু দি পাওয়ার এম। এটাও তাই, এখান থেকে আমরা বি কমন নিচ্ছি, এটা আসবে বি মাইনাস এ সাইন স্কয়ার থিটা হোল টু দি পাওয়ার এন ইন্টু 2 সাইন থিটা কস থিটা ডি থিটা ইন্টু এ মাইনাস বি। তাহলে এ মাইনাস বিটাকে আমরা যদি মাইনাস কমন নিয়ে নিই, তাহলে বি মাইনাস এ হয়ে যাবে, এখানে একটা মাইনাস আসবে, চেঞ্জ করে দেবো, π/2 টু 0 হবে, বি মাইনাস এ হোল টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন প্লাস 1, এটা আসবে কস টু দি পাওয়ার 2m cos to the power 2m plus 1 theta sin to the power 2n plus 1 theta d theta 2। তাহলে 2b মাইনাস a হোল টু দি পাওয়ার m প্লাস n প্লাস 1 0 টু π/2, এটাকে আমি লিখতে পারি 2 cos টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 মাইনাস 1 থিটা ইন্টু সাইন টু দি পাওয়ার 2n প্লাস 2 মাইনাস 1 থিটা ডি থিটা। তাহলে এখান থেকে আসবে 2b মাইনাস এ হোল টু দি পাওয়ার m প্লাস n প্লাস 1, তাহলে এটা আসবে বিটা m প্লাস n, 2 যদি কমন নিই আমরা এখান থেকে, সোজা কথা হচ্ছে গামা টু এম প্লাস 1 প্লাস 1/2 গামা 2n প্লাস 1 প্লাস 1/2 বাই 2 গামা 2m প্লাস 2 2n প্লাস 2 2 গামা 2m প্লাস 2n প্লাস 2/2। তার মানে হচ্ছে এই টু কাটছে, তাহলে এটা আসবে কি বি মাইনাস এ হোল টু দি পাওয়ার m প্লাস n প্লাস 1, তাহলে এটা আসবে গামা m প্লাস 1 গামা n plus 1 n plus 1 by gamma m plus n plus 1। এটা 2 হবে, অলরেডি 4। তার মানে হচ্ছে b minus a whole to the power m plus n plus 1 factorial m into factorial n by m plus n plus 1 factorial। কারণ হচ্ছে যেহেতু গামা n plus 1 সমান factorial n। Now finished this problem.
Next problem. Next, number 2, 0 to pi sin n theta by sin theta d theta equal to 0 if n is even equal to pi when n is odd. N is here positive or negative integers. N is here positive or negative integers always time. Now first let in 0 to pi sin n theta sin theta d theta in minus 2 0 to pi sin n theta sin n minus 2 theta by sin theta d theta. Now sin c minus sin d, what is the formula? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, 0 to pi 2 cos n theta minus theta into sin theta by sin theta. That means 0 to pi 2 cos n minus 1 theta d theta. That means 2 sin n minus 1 theta by n minus 1 0 to pi equal to 0. That means এটার অর্থ হচ্ছে এটা হলো কি in equal to in minus 2 সমান in minus 4 এরকম করতে 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 লাস্ট শেষ পর্যন্ত আসবে I0. I0 means 0. So for n is even,
then in always time n is given in always time 0. When in minus 2 I1, that means 0 to pi d theta when n odd. Obviously in equal to pi, hence total proved. In equal to 0 when n is even number, in equal to pi when n is odd number. Next problem, number 3, 0 to pi sin square n theta by sin square theta. Let in equal to 0 to pi sin square n theta by in, the value of এটার ভ্যালু বার করতে হবে। কত হবে? sin square n theta by sin square theta 0 to pi। আমি এটাকে in বললাম, তাহলে in minus 1 কি হবে? 0 to pi sin square n minus 1 theta by sin square theta। অতএব in minus 1 সমান আসবে 0 to pi sin square n theta minus sin square n minus 1 theta by sin square theta। Sin square a minus sin square b, what is the formula? Sin a plus b into sin a minus b. That means 0 to pi sin a plus b sin 2n minus 1 theta into sin a minus b. That means sin theta by sin square theta d theta. Here this is odd number. Any positive or negative integers of n, 1, 2, 3, any positive or negative, then 2n minus 1 must be odd number. So this is odd means pi. Sin 2n minus 1 theta sin theta, that means so 0 to pi sin theta
দেখো এইটা ভ্যালুটা বেরোলো পাই, অথবা আমি লিখতে পারি এখানে আই এন ইকুয়াল টু পাই প্লাস আই এন মাইনাস ওয়ান, আবার আই এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু পাই প্লাস আই এন মাইনাস টু। অতএব আই এন লেখা যায় এখানে টু পাই প্লাস আই এন মাইনাস টু। এইভাবে চলতেই থাকবে। লাস্ট লেখা যায় আই এন সমান এন মাইনাস ওয়ান পাই আই এন মাইনাস ওয়ান। দ্যাট মিনস এন মাইনাস ওয়ান পাই আই ওয়ান মাইনাস প্লাস আই ওয়ান। তার মানে এন মাইনাস ওয়ান পাই আই ওয়ানের ভ্যালু পাই, তার মানে এন পাই। কি করে হলো আই ওয়ানের ভ্যালু পাই? না, আই ওয়ান মানে কি? আই ওয়ান মানে হচ্ছে ডি থিটা 0 টু পাই, তার মানে পাই। তাহলে মাইনাস পাই প্লাস পাই কেটে গেল, তার মানে এন পাই। আই এন মাইনাস ওয়ান, দ্যাট মিনস হচ্ছে এন পাই। Next problem, prove that cos nx by 1 minus 2a cos x plus a square 0 to pi equal to pi a n 1 minus a square। খুব সহজ জিনিস, ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন। এটা একটা সিরিজ তৈরি হবে, সেই সিরিজ থেকে আমি ইন্টিগ্রেশন করব। দেখো 1/1 minus 2 cos x প্লাস a স্কোয়ার, এটাকে আমরা লিখতে পারি 1 minus a e to the power ix plus e to the power minus ix প্লাস a স্কোয়ার। কারণ কমপ্লেক্স নাম্বারের ফর্মুলা থেকে 2 cos x মানে e to the power ix plus e to the power minus ix, এটাকে ফ্যাক্টর করলে হবে এটা 1 minus a e to the power minus ix 1 minus a e to the power ix। এবারে এটাকে রেশনাল স্প্লিট ইনটু পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন, দুটো পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনে ভেঙে দিচ্ছি। 1 minus a e to the power ix minus 1 minus a into e to the power minus ix 1 minus a into e to the power plus a into e to the power minus ix। ক্যালকুলেশন করলে হবে a into e to the power minus ix, এটা কেটে যাচ্ছে, a into e to the power minus ix, a into the power minus ix, আর এটা গুণ করলে হচ্ছে a স্কোয়ার। তার মানে উপরে 1/1 minus a স্কোয়ার হবে। তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে হবে 1 minus a e to the power ix 1/1 minus a e to the power minus ix।
a ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এক্স। তাহলে এটাকে আমরা এবারে বাইনোমিয়াল থিওরেমে নিয়ে যাব। বাইনোমিয়াল থিওরেমে কিভাবে নিয়ে যাব? ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার এইটা সমান ওয়ান মাইনাস এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার আই এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস এ ই টু দি পাওয়ার আই এক্স মাইনাস ওয়ান। এটা করলে হবে ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার ওয়ান প্লাস এ ই টু দি পাওয়ার আই এক্স এ স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার টু আই এক্স এ কিউ ই টু দি পাওয়ার থ্রি আই এক্স চলতেই থাকবে। এটাও তাই, ওয়ান প্লাস এ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এক্স এ স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আই এক্স and so on. Now ইন্টু এর সঙ্গে আর একটা গুণ আছে, এটা ছিল এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এক্স। তার মানে এখান থেকে আসবে, অ্যাকচুয়ালি ছিল এইটা ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এ ই টু দি পাওয়ার আই এক্স প্লাস এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এক্স ওয়ান মাইনাস এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এক্স। তার মানে এটা এই ওয়ান বাই এইটা এর সঙ্গে এইটা গুণ করলে হবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এক্স, এটা আসবে এ স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার টু আই এক্স এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এক্স, এরকম চলতেই থাকবে। তার মানে আসছে এখানে ওয়ান প্লাস এটা আসবে এ টু এ ই টু দি পাওয়ার আই এক্স ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এক্স, তারপরে আসবে টু এ স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার টু আই এক্স যোগ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আই এক্স অ্যান্ড সো অন করতে করতে এরকম আসবে টু এ এন ই টু দি পাওয়ার টু আই এন এক্স যোগ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আই এন এক্স অ্যান্ড সো অন চলতেই থাকবে। এইটার রেজাল্টটা হলো, এইটার ভ্যালুটা হলো ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস টু এ কস এক্স প্লাস এ স্কোয়ার। উভয়কে যদি আমরা কস এন এক্স দিয়ে গুণ করি তাহলে কি আসবে, প্রত্যেকটার সঙ্গে কস এন এক্স বসে যাবে। তাহলে শেষ রেজাল্ট যেটা আসবে সেটা হচ্ছে
তাহলে এটা আসবে cos nx বাই 1 মাইনাস 2a cos x প্লাস a স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1 বাই 1 মাইনাস a স্কোয়ার। cos nx দিয়ে মাল্টিপল হচ্ছে, তাহলে cos nx 2 ইন্টু cos nx ইন্টু cos x 2a স্কোয়ার cos nx a 2a হলো cos nx ইন্টু cos 2x, এইভাবে চলতে থাকবে। লাস্ট এর মধ্যে থাকবে 2a টু দি পাওয়ার n cos স্কোয়ার nx প্লাস আরও। এর মধ্যে যদি আমরা এটাকে প্রত্যেকটাকে ইন্টিগ্রেশন করি 0 টু পায়ে প্রত্যেকটা কিন্তু এইটা sin nx বাই n 0 হয়ে যাবে এইটার ক্ষেত্রে, তাই প্রত্যেকটা cos হবে, ইন্টিগ্রেশন করলে 0, এরও প্রত্যেকটা এভাবে চলতে থাকবে। শেষমেশ এখানে যেটা আসবে 1 বাই 1 মাইনাস a স্কোয়ার 0 টু পাই, এটা আসবে a টু দি পাওয়ার n বাইরে চলে এলো 1 প্লাস cos 2nx dx, তার মানে a টু দি পাওয়ার n 1 মাইনাস a স্কোয়ার, এটা হবে x প্লাস sin 2nx বাই 2n 0 টু পাই। পাইয়ের জন্য এটাও 0, 0 জন্য 0, কিন্তু এইটার জন্য শুধু আসছে, তার মানে লাস্ট এট অল 1 minus a square pi a to the power n by 1 minus a square. Now this question very interesting question, and I shall give the last question here. The last question will be 1 plus 2 cos x by 1 plus cos x এর হোল স্কয়ার। Zero to pi by 2 1 plus 2 cos x 2 plus cos x এর হোল স্কয়ার dx. Find the value of this integration. Find the value of this integral. দেখো আমি এটাকে ধরে নেব z ইকুয়াল টু sin x বাই 2 প্লাস cos x, তাহলে dz cos x dz বাই dx হবে, x এর সাপেক্ষে আমি ইন্টিগ্রেশন করছি 2 প্লাস cos x মাইনাস প্লাস sin x sin স্কয়ার x বাই 2 প্লাস cos x এর হোল স্কয়ার। তার মানে হচ্ছে 1 প্লাস 2 cos x 2 প্লাস cos x এর হোল স্কয়ার। তাহলে এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিলে কি আসবে 0 টু পাই বাই 2 dz। এখানে লিমিটটা চেঞ্জ করব,
সাইন এক্সের মান যদি π/2 হয় তাহলে জেড এর মান কি হবে? তাহলে সাইন π/2 মানে 1, cos π/2 মানে 0, তাহলে হাফ। আবার cos সাইন 0 মানে 0, তার মানে 0। সাইন এক্সের ভ্যালু π/2 মানে সাইন π/2 1, 2 প্লাস cos π/2 0। আচ্ছা, dz তার মানে জেড, তার মানে হাফ 0, তার মানে হাফ। This is the correct answer. Now continuously I shall give my videos of B.Sc honors, B.Tech, and next after some days I shall give the IIT and all Indian universities of graduates. So I hope that all the students who are seeing my videos, you have followed attentively for long days and you must succeed in your life. শেষবারে আমি তোমাদের বলছি, তোমরা ভিডিও দেখতে থাকবে এবং আমার সমস্ত চ্যাপ্টার থেকে আমি সময়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি ভিডিও দিতে থাকবো। আমি কমার্শিয়ালভাবে এটা করার চেষ্টা করছি না। তোমরা উপকৃত হও, আমার ভিডিওর মাধ্যমে রোজগার আসুক, এটা ভেবেও আমি করিনি। অর্থাৎ আমার কাছ থেকে তোমরা শিখে তোমরা পরীক্ষা ভালো করো, উন্নতি করো, তোমাদের জীবন সার্থক হোক, বড় জায়গায় পৌঁছাও, এই চিন্তা ভাবনা নিয়েই আমি ভিডিওটা শ্যুট করছি। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও যারা তোমরা খুব নিডি ছেলে, গরিব ছেলে, ধনী ছেলে, সবাই দেখতে থাকো এবং শেয়ার করতে থাকো, যাতে যাদের টিউশন নেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই তারা ভিডিও দেখে উপকৃত হবে। আমি আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না, এখানে আমি সমাপ্ত করছি।